after the stimulating agent has sure that you are in CW and then you can start smelling. Được điểm rất cao về CQI chẳng hạn. Mình đang mang các câu chuyện đó để giới thiệu với mọi người. Nhưng liệu mọi người thích hay không? Sở thích của mỗi người không ai giống ai. Có thể mỗi ngày những người, giống như mình có nói, những người chấm rất cao. Mình biết cái gu là nó thích ăn cà ri. Việt Nam mình mấy người thích ăn cà ri. Thêm gu rất là đậm, không dễ. Thì điểm cao hay điểm thấp nó dựa vào cái trình độ chuyên môn. Tuy nhiên mình cũng muốn hiểu được một cái số điểm mà khách hàng đánh giá. Tại vì mình cũng sản xuất cái mặt hàng bán được cho nhiều